Dear students, we limit theorems are discussed. So, every convergent sequence is bounded. Unbounded sequences are convergent. We algebra of sequences discuss convergent sequences in the sum, difference, product, quotient. Okay. That's convergence discuss constant multiple of a convergent sequence discuss പിന്നെ സ്ക്വീസ് തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ് എവറി ടേം ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഇസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്, ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തിയറംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ മോഡുലസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ പറ്റി discuss when the sequence is a positive sequence. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് തിയറത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ദിസ് ഇസ് എ തിയറം വിച്ച് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് when the ratio of the subsequent terms, when the ratio of limit of the ratio of subsequent terms of the sequence is known, and from the value of that limit we can conclude something about the limit of the original sequence. The theorem states that if sequence xn is a positive sequence such that the ratio of its subsequent terms xn plus 1 by xn, n plus 1th term divided by nth term, this ratio tends to a finite limit as n goes to infinity, and that limit is a number less than 1. Then the limit of the sequence xn is 0. ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതേ പ്രൂഫ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സബ്സീക്വൻറ്റ് ടേംസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് എക്സ് കൺവേർജസ് ടു 0. ആ ലിമിറ്റ് എൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ്. ഇത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ എക്സ് എൻ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു if L is greater than 1, we can prove that sequence xn diverges to infinity, unbounded above and has no other limit points എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് this is the theorem. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? We have some conditions. Sequence xn is a positive term sequence. Okay, every term is positive, strictly greater than 0. The ratio of subsequent terms xn plus 1 by xn converges and converges to a limit L which is less than 1. Okay, now we have already proved the theorem. If every term of the sequence is non-negative, then the limit is also non-negative if it exists. So that by this theorem applied to this sequence xn plus 1 by xn, since xn is positive for every n, xn plus 1 is positive and the ratio xn plus 1 by xn is positive for every n, then this theorem applied to xn plus 1 by xn, we can say that limit of xn plus 1 by xn, which is L, that is also non-negative, is greater than or equal to 0. Because നമ്മൾ ഈ തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, എക്സൻസ് എല്ലാം നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സനും നോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എക്സൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ 0 ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സൻ ഇസ് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ 0 പ്രൊവൈഡഡ് ദ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. ഇനി ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി ആണെങ്കിലും, അതായത് ഇഫ് എക്സ് എൻ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പോസിറ്റീവ് ഫോർ എവറി എൻ, വെൻ യു അപ്ലൈ ലിമിറ്റ്, ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി മാറിയിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് ലിമിറ്റും കേസിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാലിറ്റി തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല.
you cannot conclude that limit of xn is strictly greater than 0 even though xn's are all strictly positive. Okay, a limit എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി പോയിന്റും ആവാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 0യും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി മാറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ തിയറം ഇവിടെ തിയറം ഇത് തന്നെയാണ്. അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും we will get this limit since xn plus 1 by xn is non-negative for every n. Its limit which exists by the given condition, it's also non-negative. So given that L is less than 1 and we have used this theorem to prove L is greater than or equal to 0. So L is actually lying between 0 and 1. L is greater than or equal to 0 and strictly less than 1. Now, since L is strictly less than 1, there is a gap between L and 1. Okay. So, there exist numbers, infinitely many real numbers, greater than L and less than 1. Since L is strictly less than 1, we can find out numbers of the form L plus epsilon still less than 1 and greater than L. That is, you can find out epsilon such that L plus epsilon is strictly less than 1. You can find out epsilon positive such that L plus epsilon is strictly less than 1. അതങ്ങനത്തെ എപ്സിലോൺ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? L ഉം 1 തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഏത് എപ്സിലോണിനും L plus epsilon will be lying between L and 1. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ L ഉം 1 ഉം ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന L is strictly less than 1. So that the distance between L and 1 is 1 minus L. So if you take an epsilon positive such that epsilon is less than 1 minus L, then epsilon is positive and L plus epsilon is less than 1. Okay, strictly less than 1. So choose such an epsilon. Since L is strictly less than 1, there exists a positive epsilon such that L plus epsilon is strictly less than 1. Choose such an epsilon, positive. Now, given that xn plus 1 by xn converges to L, then by definition of convergence, corresponding to any epsilon positive, so corresponding to the above chosen epsilon is chosen in such a way that the number L plus epsilon is strictly less than 1. Corresponding to that epsilon from the convergence of xn plus 1 by xn to L, we get a positive integer m such that xn plus 1 by xn is xn minus L is less than epsilon for every n greater than or equal to m. That means xn plus 1 by xn is lying between L minus epsilon and L plus epsilon from the mth term onwards. Now, L plus epsilon ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 1നേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? എപ്സിലോൺ is chosen in such a way that L plus epsilon is strictly less than 1. ആ L plus epsilonനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് വിളിക്കാം, R എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, let R be the number L plus epsilon. So എന്താണ് Rന്റെ വാല്യൂ? Strictly less than 1 and it is greater than L, so that it is greater than 0 and less than 1. Okay, epsilon എന്ന് പറയുന്നത് strictly positive ആണ്. So L-നേക്കാളും വലുതാണ് R. L is non-negative. Strictly L-നേക്കാളും strictly greater than ആയിട്ടുള്ള number ആണ് R. So R is strictly positive and strictly less than 1. Okay, now in this inequality, this is R. So we have the inequality xn plus 1 by xn is strictly less than R for every n greater than or equal to m. Actually, this corresponds to infinitely many inequalities. You can put n equal to m, m plus 1, m plus 2, etc. And in all the cases, this inequality will hold. That xn plus 1 by xn is less than R when n equal to m, m plus 1, m plus 2, etc. Any natural number greater than or equal to m. That means when you put n equal to m, you will get the inequality xm plus 1 by xm less than R.
When you put n equal to m plus 1, you will get the inequality xm plus 2 by xm plus 1 less than r. And so on. When you put n equal to m plus 2, you will get m plus 2, you will get xm plus 3 by xm plus 2 less than r. And so on. For any n greater than or equal to m, you will get xn plus 1 by xn is less than r. Now multiplying these inequalities, you will get എത്ര inequalities ഉണ്ട്? n minus m plus 1 inequalities ഉണ്ട് കേട്ടോ. Sorry. Okay, for the left hand side, multiply by what will you get? Xm plus 1 by xm into xm plus 2 by xm plus 1 into etc. into. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് കുറേ ടേംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. ബാക്കി എനിക്ക് xn by xm എന്നാണ് വരേണ്ടത്. മീൻസ് എനിക്ക് xn ആണ് nth ടേമിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുവാണേ. xn plus 1 by xn അല്ല, xn by xn minus 1 എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, xn by xn minus 1 ലെസ് ദാൻ r ആണല്ലോ. വെൻ യു പുട്ട് എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ n minus 1 കൊടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് xn by xn minus 1 ലെസ് ദാൻ r. This is true when n is strictly greater than m. Okay. ഇവിടെ എത്ര ഇനീക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? xm plus 1 തുടങ്ങി xn വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 തുടങ്ങി xn വരെ n ടേംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് m ടേംസ് കളഞ്ഞ ബാക്കിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ xm plus 1, xm plus 2, etc. xn. So there are n minus m terms. So inequalities n minus m inequalities ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, n minus m inequalities. ഇതിൽ n എന്താണ്? n എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ടേംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ n minus m inequalities ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റീസിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് r ഇൻറ്റു r ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു r എത്ര പ്രാവശ്യം? n minus m times. So you will get r raised to n minus m on the right hand side. ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കുറേ ടേംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. xm plus 1 അതിന് മുന്നത്തെ ടേമിൽ ന്യൂമറേറ്ററുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. അങ്ങനെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ടേമിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി നമുക്ക് xn ഡിവൈഡഡ് ബൈ xm എന്ന് വന്നു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ r raised to n minus m എന്ന് വന്നു. ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? n greater than m ആയിരിക്കും. കാരണം this inequality xn plus 1 by xn is less than r. ഈ inequality holds for every n greater than or equal to m. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ n-ന് പകരം n minus 1 കൊടുത്താൽ that inequality will hold for all. അതായത് n-ന് പകരം if you replace this n by n minus 1, you will get xn by xn minus 1 less than r. അത് ട്രൂ ആവുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കണം? n ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണ് അത് ട്രൂ ആവുന്നത്? m plus 1 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനാണ് ട്രൂ ആവുന്നത്. കാരണം ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി n ഈക്വൽ ടു m തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനാണ് xn plus 1 by xn ലെസ് ദാൻ r ആവുന്നത്. അപ്പോൾ xn by xn minus 1 ലെസ് ദാൻ r എന്നുള്ള ഇനീക്വാലിറ്റി ഹോൾസ് ഫോർ n ഈക്വൽ ടു m plus 1, m plus 2, m plus 3, etc. Okay, that is n should be strictly greater than m. Then this inequality will hold. So this is true for n greater than m. So that for any n greater than m, this is true. This is also true for every n greater than m. This is true for every n greater than m. So on the right hand side we have r raised to n. R raised to n minus m means r raised to n divided by r raised to m. So taking this xm is a constant, a particular term. Taking that term to the right hand side, we will get xn is less than xm divided by r raised to m into r raised to n for every n greater than m. Okay, this is a constant. Xm and r raised to m is a constant for a particular കാരണം m is
ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം ആണ് അല്ലെ. എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജർ എം ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ. വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് n ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി is true for every n greater than m. That is, xn is less than a constant times r raised to n for every n greater than m, where this constant k is xm by r raised to m, which is a positive constant because xm is the mth term of a positive term sequence, and r raised to m is the mth term of the means r is number strictly greater than 0 and less than 1. So r raised to m is also a positive number. So k is a positive constant. Now we have squeeze theorem. Squeeze theorem, we already know that the sequence xn is a sequence of positive terms. So I can write 0 less than xn for every n. And now we have it is less than k times r raised to n for all n greater than or equal greater than m. Okay, greater than or equal to greater than m. Greater than or equal to for every n greater than m. Okay. Now, where this r raised to n is the geometric sequence. See, r raised to n is the geometric sequence with common ratio r lying between 0 and 1. അത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. r എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തത് l plus epsilon എന്നുള്ള നമ്പറിനെയാണ്. ആ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് particularly chosen in such a way that l plus epsilon is strictly less than 1. So r is strictly less than 1 and greater than 0. So since r is strictly lying between 0 and 1, we have r raised to n converges to 0. Therefore, by algebra of sequences, constant multiple of r raised to n is also constant multiple of a convergent sequence also converges to constant into the limit of the sequence. So it is also 0. So we have this inequality. Xn is lying between constant sequence 0 and constant multiple of geometric sequence with common ratio less than 1. So I can write now this xn is lying between constant sequence 0 and constant multiple of geometric sequence k into r raised to n, where this sequence converges to 0. Constant sequence 0 converges to 0, k into r raised to n converges to 0. So that by squeeze theorem, xn converges to 0. Okay. So this tends to 0. Separate എഴുതാട്ടോ. എന്തെന്ന് എഴുതണം? You can write that is, let yn is equal to 0 for every n and zn is equal to k into r raised to n for every n. Then yn less than xn less than zn for every n greater than m, and yn converges to 0, k into r raised to n converges to 0. So that by squeeze theorem, you can write limit of yn is equal to limit of constant sequence 0, which is equal to 0. Limit of k into r raised to n is k times limit of r raised to n. K times r raised to n into limit 0 ആണ്, since r is 0 less than r less than 1. So this is equal to 0. Therefore, by squeeze theorem, xn also converges to 0. That is, limit of xn
is equal to 0. Okay. So this is the theorem. Very important theorem. നമുക്ക് subsequent terms in the ratio അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടോറിയൽ, n ഫാക്ടോറിയൽ എന്നോ സംതിങ് റേസ് ടു n എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടേംസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ സബ്സീക്വൻറ്റ് ടേംസിൻ്റെ റേഷ്യോ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിൽ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഈ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ 2 raised to n by n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീക്വൻസിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ n ഫാക്ടോറിയലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സബ്സീക്വൻറ്റ് ടേംസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ. കാരണം xn plus 1 by xn എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ xn is 2 raised to n by n factorial. Therefore xn plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to n plus 1 by n plus 1 factorial. Then when you find the ratio of the subsequent terms, you can see that it is 2 raised to n plus 1 by n plus 1 factorial into reciprocal of xn. കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ബാക്കി 2 by n plus 1, and you know that as n goes to infinity this tends to 0. So the limit L of xn plus 1 by xn is 0. It is clearly less than 1. So that by this theorem I can say that xn converges to 0. Okay.